Taip. Prezidente, ar nenusibodo? Tai jau je pense que c'est magnifique ici. Thank you. Bonjour, monsieur le ambassadeur. Hello.
afternoon, Prime Afternoon. Minister. Having promised the public so many times we would leave on time, are you embarrassed to be asking for another delay? Well, first of all, obviously I'm here with fellow leaders to talk about the request I've put in for a short extension to Article 50. And I know many people will be frustrated that the summit is taking place at all, because the UK should have left the EU by now, and I greatly regret the fact that Parliament has not been able to pass a deal that would enable us to leave in a smooth and orderly way. But I and the government continue to work to find a way forward. We've been talking with the opposition. Those have been serious, constructive talks. They will continue tomorrow. The purpose of this summit is to agree an extension which gives us more time to agree a deal to enable us to leave the EU in that smooth and orderly way. And what matters, I think, is that I've asked for an extension to 30th of June, but what is important is that any extension enables us to leave at the point at which we ratify the withdrawal agreement, so we could leave on the 22nd of May and start to build our brighter future. What will you do if the EU says there can be an extension, but it must be longer? Because you have said, as Prime Minister, you could not countenance staying in beyond the end of June. Well, I've been clear that the UK's request is for an extension to the 30th of June. I have been working to make sure that we can leave the European Union. Indeed, we could have left the European Union by now, but Parliament didn't pass the withdrawal agreement. So we need that extra time to work to ensure that we can get a deal through Parliament that enables us to leave in a smooth and orderly way. That's in everybody's interest. I think what matters is that we are able to leave the European Union at the point at which we ratify that withdrawal agreement. That would enable us to leave by the 22nd of May. But, Prime Minister, the decision on the length of the delay is not in your hands. You've said, as Prime Minister, you could not countenance a delay beyond June the 30th. So I ask you again, what will you do if the EU insists on a longer delay? I'm working to ensure that we can leave the European Union within the timescale that the government wants to see. I want us to have to be able to leave the European Union in a smooth and orderly way as soon as possible. And that's what I'm going to be working for. Thank you. Prime Minister.
ce droit. Ouais, ça va?
razie uważam.
Jak se máte? Co? Při pohodě? Tak, můžem? Jasně. Já se tam myslím, podle vás je nejpravděpodobnější varianta teď dlouhodobě. No to já pevně doufám. Já myslím, že by to sklidnilo situaci a Velká Británie by dostala čas, aby si konečně uspořádala své vnitřní věci. Jak dlouhý by ten dlouhý odklad měl? Já jsem viděl nějaký názor Donalda Tuska, to znamená někdy do konce března příští rok. Já myslím, že by to byla ideální doba, de facto necelý rok. Je tam problém v tom, že Britové by v tom případě měli být nejen v Evropském parlamentu, měli by se podílet na různých rozhodnutích, třeba vybírat komisi, měli by třeba rozhodovat o dlouhodobých rozpočtech, konec konců měli by mít i svého komisaře. Není v tomhle ten problém? Tak to je samozřejmě otázka, no tak ještě není úplně vyloučeno, že si to rozmyslí a že nakonec z Evropské unie zůstanou, takže pokud tam budou dál, no tak podle mého názoru asi by měli mít stejné práva, jak doposud. Jak velká šance je, že podle vás se to rozmyslí a zůstanou v Evropské unii? Já nevím, já samozřejmě se čeká na vyjednávání paní premiérky s opozicí, nevím, myslím, že i dneska měli jednat, jak si to rozmyslí, těžko říct. Pro Českou republiku jednoznačně by bylo lepší, kdyby Velká Británie neodcházela. My tam máme velké zájmy, je tam strašně moc našich lidí, kteří tam pracují, máme tam obchodní zájmy. Je to velká země, která tradičně je naším spojencem a samozřejmě po jejich obchodu to bude stále jenom o Německu a Francii, když samozřejmě my máme tu naši pozici, máme ten hlas a ten je stejně důležitý jak u těchto velkých zemí, ale samozřejmě je tam ta situace a je potřeba, aby se to změnilo po evropských volbách, aby ty členské státy měly silnější pozici ve vztahu i k Evropské komisi, aby víc jsme byli vlastně zapojeni do různých společných záležitostí, jako vyjednávání například se Spojenými státy nebo další věci. A čím se to jednání bez toho zadrhnout? Tak já hlavně doufám, že to nebude trvat zase 8 hodin. Myslím si, že jsou tam 3 termíny na stole. Britská premiérka má 36. tento rok, potom někdo mluvil o koncem roku, s těmi nemáme problém. Konec března do 20 taky. Myslím, že to podpoříme. No, otázka je, jestli se nezadrhneme na nějakých podmínkách. Já ani nevím, jako v reále, jak se to dá vůbec ošetřit, když by nějaká členská země říkala, že Velká Británie na to prodloužené období bude mít nějaké omezené možnosti. Měla by Velká Británie dát záruky, že se bude chovat nějakým způsobem během toho prodlouženého období? Těžko říct. Já znovu opakuji, že není vyloučeno, že nakonec se to úplně změní. U nich se nedá nic jako predikovat, takže pokud by se to prodloužilo o ten rok, tak myslím si, že by to sklidnilo situaci a měli by víc času si to nějak jako rozmyslet. Já osobně nejsem proto, aby byli tam vlastně nějaký člen, který má nějaké omezené možnosti nebo omezené práva. Asi by to ani nebylo možné v rámci těch smluv. Neumím si to představit, jak by si to někdo představoval. Vy pořád zastáváte ten názor, že teda ideální by bylo, kdyby se nakonec konaly nové volby a nové referendum a... Tak to je můj názor. Pro Českou republiku jednoznačně by to bylo nejlepší. Je to, ten odchod je jednoznačně oslabení Evropské unie, je to oslabení celkové Evropy, jsme spojenci v NATO, no a hlavně z hlediska našich zájmů, tím, že jsme měli velice blízké názory, velice dobré vztahy, tak vždycky jsme je považovali za našeho spojence. What do you expect from today's meeting? You know, right now for Romania presidency term, is the expectation today meeting? I hope that we will have a short discussion, not like last time, 8 hours, that we will come to some agreement and that the UK will get much more time than expected. Are you getting bored to talk about We'll see. Pro německá média ještě tam. Jo, ne, já už nechci. Já už radši jdu.
Já, dobře, tak já tam budu. No, wir brauchen eine längere Verlängerung. Also ich würde schon sagen, dass dieser Vorschlag von Donald Tusk ist ideal bis nächsten März 2020. Ja, dann die Großbritannien hat mehr Zeit und eine Lösung zu finden, weil ich glaube, bis Juni, das ist sehr kurz. Ja, aber was ist wichtig? Jetzt ist klar, dass die werden die Europawahlen organisieren. Wir wollen die Vereinbarung nicht ändern und deshalb, ich glaube, eine Verlängerung bis Ende des Jahres oder nächsten März ist dann ideal. Haben Sie Angst, dass die Briten dann alles blockieren können? Warum die sollten das blockieren? Es wurde ja durchaus angekündigt aus Großbritannien, dass man dann alles blockieren möchte. Ich habe das nicht gelesen, also da gibt es keinen Grund, weil also Sie können auch nicht ausschließen, dass kommt neue Wahlen und ein neues Referendum am Ende die ändern die Position und die in EU bleiben. Wer kann das heute sagen? Niemand. Gibt es Einigkeit im Rat über eine lange Frist? Ich weiß nicht. Wir werden die Sitzung haben, wir werden sehen. Also alles Gute. Is this post-Brexit process diminishing Britain? So of course it's very difficult to predict what will happen, but I mean the condition that the UK will organize the new the European elections is of course very important for us, and that's why we can agree. I'm speaking for myself. The prolongation. But are you losing patience with Britain? I have a lot of patience. How much longer should this process last, Prime Minister? I don't know. For me, the proposal of Donald Tusk until end of March next year is fine. What is your hope, Prime Minister? Is it that perhaps Britain changes its mind? My personal hope, I don't know. I mean, we, Czech Republic were always a very close ally of UK. I have been Minister of Finance before, so we were not in Eurozone, and we had a lot of common views on several issues, and finally, if you have elections and second referendum and you stay, it will be fine. You want us to change our mind in Britain? We will see. Let us discuss it. I hope that the discussion will not last like last time, 8 hours. So I hope that in 2 or 3 hours we will find agreement. Okay, Thank you.
if the British Parliament, the British government, the British people decide, it seems that there are really three choices. So a no-deal Brexit, that's always an option if the Brits would decide that. And I guess there's a third possibility of revoking Article 50 if the Brits were to decide. So it's up to the Brits to decide. Today we'll be speaking about it, but it's not for the Brits to decide what it is that they want. If they need a little more time, I think it's reasonable to discuss what that would be. Let's see how it goes. Look, I think the Brits need to decide what it is that they would want. From our side, from Europe's side, we've negotiated a withdrawal agreement. That's always on the table. Going for a no deal if the Brits would decide, that's also, of course, a possibility if the Brits would want that. And I suppose the third option is revocation of Article 50 if the Brits were to decide that. So it's really up to the Brits to decide. They're asking for an extension. Well, that's what we'll be discussing today. I think it makes sense to discuss that, give the Brits the time to decide what it is that they would want. But do you think it should be a long, long extension? Well, let's see. With so many extensions, how likely is a no-deal Brexit? I think that people who observe politics lay the odds on what's going to happen. As a politician in the Council, I think that if the Brits are asking for some more time, we should consider giving them time because it's really up to them to decide. They can go for a no deal. They can go for a deal. We already had that negotiated, and they could even revoke Article 50. So it's really up to them. Prime Minister, do you think Brexit is dying? I think you have to ask the British people about that. Prime Minister, extension tonight? Look, the decision of what to do is up to the British government, the British Parliament and the British people. They have really three choices. One, you can always go for a no deal. You can go for a deal that's been negotiated, and there's a third option in the end to revoke Article 50. But it's up to the British for the British to decide. What happens tonight? You hold the future of our country in your hands. No, the future of Britain is in Britain's hands. The British government is asking us for an extension. Well, we'll be discussing that this evening. But are you inclined to say yes? I think it makes sense. If the Brits are saying they need a little more time to decide what it is that they would want, I don't think we should say no to that. I think we should be open because in the end we have negotiated in good faith a withdrawal agreement. If that's what's wanted, well, until now there's been no agreement that that's what's wanted from the Parliament side. Let's see. How frustrating is all this? Well, I think you have to ask the British people about that.
Guten Abend. Wir treffen uns heute zu einem Europäischen Rat, der ein Sonderrat ist. Wir haben das Thema des Austritts Großbritannien aus der Europäischen Union. Die britische Premierministerin Theresa May hat dem Präsidenten der Kommission und vor allen Dingen dem Präsidenten des Rates einen Brief geschrieben und um eine nochmalige Verlängerung der Austrittsfrist gebeten. Darüber werden wir heute debattieren. Für mich sehr wichtig ist die Mitteilung, dass Großbritannien sich gleichzeitig auf die Vorbereitung der europäischen Wahlen auch vorbereitet. Damit ist das Funktionieren der Institutionen der Europäischen Union garantiert. Und deshalb denke ich, angesichts der historischen Verantwortung, vor der wir stehen, ein gutes Miteinander auch für die Zukunft zu ermöglichen, sollten wir offen und konstruktiv über die Bitte der britischen Premierministerin diskutieren. Und in diesem Geiste werde ich für die deutsche Bundesregierung hier auch auftreten. Wir müssen fragen, was ist im Interesse eines zukünftigen guten Miteinanders und was ist im Interesse auch von uns. Und auch von uns ist das oberste Interesse, einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu haben, die Einigkeit der 27 auch weiter zu behalten. Und in diesem Geist werden wir handeln. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir diese Einigkeit der 27 auch wieder erreichen werden. Herzlichen Dank.
Catarina. About the extension, what about the parliamentary elections of the European Parliament? But we have 7 important points. The most important is to defend the rights of European citizens living in the UK, the British living in Europe. But we need to decide. In London, we want to know the UK decision, and then we need to decide in the Council. For the European Parliament, it is important to be serious on this. London and then here. Okay, thank you. I will speak in front of the Council. After there is my press conference, but before... Please, one question is urgent. If the British vote in the European elections, and then they are in the Parliament, and then Brexit happens, and then they all have to leave, how is that going to work? But if they stay, they vote. But how long they want to stay? This is the problem. But if there are elections, they will be member of the European Parliament. But after 2 years negotiations. How long should the Brexit process last? But for us, it's important to decide. In London and then the Council. We have 7 most important points. The first is to protect the rights of the European citizens living in London and in the UK, the British citizens living in Europe. Then we need to decide. What is the message you bring to the Parliament? Es importante conocer la posición del Reino Unido, cuál es la decisión, y después contestar con otra decisión. No podemos retrasar, nosotros tenemos 7 puntos, voy a explicar a todos los jefes de Estado y de Gobierno. El primero es defender los derechos de los ciudadanos europeos que están en el Reino Unido y de los británicos que viven en Europa. Esto es la primera cosa para nosotros, porque no se puede hablar solamente de los principios, sino hay como primera cosa hacer defender y trabajar en favor de los ciudadanos. Para nosotros defender a los ciudadanos es la primera cosa a hacer. Y las garantías que quiere el Parlamento también un poco en línea como el Consejo que está diciendo pues que nos podamos reunir a 27, claro, que no nos vetes, que no nos vetes. Pero si no sabemos antes la decisión, no podemos contestar. Antes es importante decidir en Londres y después saber qué intenten hacer y después contestar. Pero es importante ser muy claro. El problema no es
un tiempo muy largo o no muy largo. El problema es para hacer cosas. Eso es el problema. Vamos, por eso es importante. Por eso es. ¿Organizar a la persona europea? If they stay, we need to vote, of course. Are you 100% confident now that the UK is not leaving the EU tonight? Yes, I don't anticipate that the UK will leave this Friday. There will be, or at least I'm very confident that there will be an extension agreed today. What's still open is how long that extension will be and what the conditions will be. But I think the vast majority of people here in the European Union appreciate that the United Kingdom is in a difficult position. It doesn't want to leave without a deal. At the moment, it doesn't want to vote for the deal. And, of course, a lot of people, maybe even half the population, don't want to leave at all. So I believe the consensus here in Brussels and across the European Union will be to give the United Kingdom a little bit more time for the cross-party talks that are happening to conclude. And we can review the situation then in a few months' time. Do you think the UK will actually ever leave now, or do you think we're on the path to revocation? We have to respect the democratic decision of the people of the United Kingdom. I, of course, am pro-European. I would love the United Kingdom to stay. I think Europe would be better with the UK staying as a member, and I think it would be better for the UK too, but I totally respect the decision of the British people to leave. And, any decision on a second referendum or revocation has to be a decision for the British Parliament, not for us to interfere in at all. And just finally, the Prime Minister said on her way that she is not prepared to go beyond June the 30th in terms of the UK remaining in the EU. That decision is going to be taken out of her hands tonight, isn't it, by the EU 27? Well, I think actually ultimately that decision lies with the House of Commons because the United Kingdom can leave before the 30th of June. It can leave well before the 30th of June. It can leave in a matter of weeks. All that's required is for the House of Commons to ratify the withdrawal agreement. And, I hope and trust that the cross-party talks will allow that outcome to continue and then allow us to do what we're dying to do, really, which is to get busy negotiating a new future relationship between the UK and the European Union, one that is a very strong economic and a very strong security partnership. And I know one thing that I would like to be considered, and I know it is under consideration, is the possibility of a customs union being formed between the United Kingdom and the EU. Ultimately, the European Union, we're the biggest trading bloc in the world. We trade more than China. We have a bigger population than the US, and in a world of big blocs, it's in the interest of the UK to be part of one of those blocs. It's also in our interest to have the UK to be in our bloc, and I think we'd be generous in negotiating that, understanding that the UK couldn't be a silent partner in such an arrangement. It would have to have a say in decisions being made. And just finally, Mr. Rucker, tonight around the table, will you be arguing for a long extension, and that could run to December or even into 2020 or shorter? I'm going to hear what people have to say. The first person to speak will be Prime Minister May. She'll make a presentation. She'll take questions, and I suppose the key thing we'll want to know from her is what the plan is and what the prospects are. And really, until we've heard what she has to say, it's hard to make that judgment. So, I have an open mind on whether it's short or whether it's long. Can you trust her to deliver anything now? She's had 3 meetings with votes, none of them have gone through, and she tells you one thing and then another thing.
I think she's doing her best. I don't have a majority in my parliament either, so I understand how difficult it can be to get things through parliament. But I think perhaps other countries in Europe, including Ireland, have more of a tradition of political parties working together and compromising. The British approach to politics is much more adversarial, and I'm not sure on balance that's actually in the UK's long-term interests. Thank you. Is it your hope Britain changes its mind now? Če bi Velika Britanija predolgo ostala članica Evropske unije, seveda, če bo tudi izvedla evropske volitve, da mogoče potem ne bi bila konstruktivna, ker nekdo, ki odhaja, je lahko tudi nekonstruktiven. To so naše bojazni. Ampak kakšen odlog recimo lahko to prepreči? Kako dolg odlog? Ja, tega ne vemo. To bomo danes videli, ko bomo imeli svet in se bo videlo, kako članice dihajo in kakšen je cilj. Ste lahko konkretni, katere pogoje naj postavi EU v primeru daljšega odloga Združenega kraljestva in kako resno je tveganje, da bi Britanci v tem primeru izigravali in ovirali delovanje institucij? Vse veste, kako je v politiki. V politiki ni nobenih garancij in vsa ta varovala, ki bi jih sprejeli, so lahko zgolj politična. Če bi recimo se v Veliki Britaniji zgodila zamenjava oblasti, ne moremo vedeti, kdo pride potem za Terezo May in kako se bo takrat vedel. Je pa še vedno poudarjam, da za nas ni toliko pomembno, kaj bo z Veliko Britanijo, ampak kako bo Evropska unija funkcionirala. Ker če se zgodi blokada delovanja, če bi prišli v pravni položaj, kjer bi bile institucije blokirane, potem bi imeli velike težave. Kje torej vidite rešitev? Kaj pričakovati danes? Ja, ne vem, kaj naj pričakujem, saj vsakič Tereza May pride pojasnjevati, pa ne prinese nič novega na mizo, tako da bomo videli, kaj naj rečem drugega. Boste ta sestanek premijer izkoristili tudi za to, da se s hrvaškim premijerjem Plenkovićem, predstavniki evropskih institucij, z drugimi voditelji pomenite o teh zadnjih elementih v okviru arbitražne zgodbe, kjer Sloveniji veliko prahu dviga hrvaško vohunjenje, pritiski na medije in druga poročila. Ja, kolikor vem, so se zdaj tudi hrvaški novinarji pridružili protestu proti takšnemu vplivanju na medije. Z gospodom Plenkovićem seveda vsakeč spregovoriva kakšno besedo na Evropskem svetu, zagotovo jo bova tudi danes, pa tudi jutri v Dubrovniku, ko je srečanje 16+1, vendar danes ni pričakovati, ker je tema Brexit, da bi zdaj mi to ne vem kako poudarjali. Me pa žalosti seveda spet stališče Evropske komisije, ki je imela spet nek mlačen odziv. Evropska komisija, ta, ki odhaja, pač očitno je res čas, da pridejo volitve in da se kaj zameni. Pa boste o tem govorili z gospodom Junckerjem? Če bo priložnost, zagotovo, vendar ne verjamem, da bom dobil kakšen drug odgovor. Kakšen odziv pa pričakujete od Evropske komisije? Ja, takšnega, ki bi povedal, da je treba spoštovati vladavino prava, da so pritiski na medije nedopustni, še zlasti pa, če gre to za pritiske iz sosednje države. Kakšno pa bo sporočilo premijeru Plenkoviću, če boste govorili danes ali pa če boste... Točno tako, da od Hrvaške pričakujemo, da se vzdrži takšnih nadaljnih ravnanj, da čim prej implementiramo arbitražno razsodbo in da Hrvaška preneha s takšnimi praksami, ker niso v interesu ne Slovenije, ne Hrvaške. Kako pa premijer odgovarjate na očitke doma, da v bistvu ob tej zgodbi ustvarjate izredno stanje, da bi si okrepili podporo? Vse ni nobenega izrednega stanja. Mi smo samo odgovorili na te pritiske, ki so se zgodili. Sklicali smo pač Svet za nacionalno varnost, ker je bila tudi vrsta predlogov za to in to se mi zdi pravilno.
smo odreagirali. Veste, ne moremo biti ves čas samo ponižni in samo nastavljati drugega lica. Moramo povedati, da nekaj ni prav in to smo tudi storili. Seveda pa to ne pomeni, da ustvarjamo izredno stanje. Ni izrednega stanja, mi smo samo poklicali našo veleposlanico v Ljubljano, da nam je zadeve pojasnila, se je že vrnila v Zagreb, poklicali smo pa tudi na zagovor hrvaškega veleposlanika. Tako da so reakcije popolnoma na mestu in moramo vseeno pokazati, da smo neka suverena država in da imamo svoje stališče. Če so pa v preteklosti naši vodilni ravnali preveč servilno, to pa jaz ne morem pomagati. Jaz pač ravnam tako, kot mislim, da je prav. Hvala lepa, predsednik v hrvatskoj vladi. Hvala lepa. Unbedingt alle rechtlich bindend sein müssen. Also das ist dann gar nicht so einfach. extraordinară dedicată Brexitului, mai exact Marea Britanie a solicitat o prelungire pe articolul 50. Vom lua în discuție această chestiune. Din discuțiile care s-au purtat acum, chiar în ultimele zile, ultimele ore, lucrurile arată că, în general, lumea este dispusă să accepte o prelungire și poziția noastră este că nu putem să acceptăm în această etapă o ieșire pe no deal, adică fără acord. Și cred că până la urmă se va accepta o prelungire. Încă sunt discuții și asta va fi tranșat doar în plen. Dacă această prelungire va fi una mai degrabă scurtă sau va fi una mai degrabă mai lungă. Cu siguranță se vor mai purta discuții și pe garanții în funcție de perioada prelungirii. Sigur, avem nevoie de câteva lucruri foarte clare din partea Marii Britanii. Vor exista efecte pentru România în caz că se merge pe o... În această etapă nu prevăd efecte de vreun fel special, atâta vreme cât ne aflăm în perioada de prelungiri, cum se spune. Avem speranța și eu în continuare am speranța că vom avea un acord în final și atunci lucrurile vor fi foarte bine lămurite. Dar, cum am spus și data trecută, chiar în cazul nedorit, nefericit de Brexit fără acord, noi suntem în stare și în situația să negociem interesul nostru, în special pentru românii din Marea Britanie, într-un mod corespunzător. Domnule președinte, summitul de la Sibiu urma să aibă loc după ce Marea Britanie ar fi ieșit din Uniunea Europeană. În aceste condiții, ce se va întâmpla pe 9 mai? Pe 9 mai se va întâmpla ceea ce este planificat. Vom discuta despre viitorul Uniunii Europene, sigur, cu această notă specială, cu sau fără prietenii noștri din Marea Britanie, dar discuția va fi oricum despre viitorul Uniunii și cu siguranță, într-o formă sau alta, Marea Britanie va face parte din viitorul nostru. Domnule președinte, mâine și poimâine aveți consultat cu partidele pe tema situației din justiție. Veți discuta cu reprezentanții despre întrebările de la referendum și cum vedeți faptul că ALDE și Liberal au anunțat că nu vor participa la consultări? Este o consultare cu foarte multă deschidere din partea mea. Consider că dacă am convocat un referendum care are temă centrală justiția, integritatea, lupta anticorupție,
și situația din justiție. Acum se tot discută și se tot discută și, din păcate, multe chestiuni sunt chiar foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiție, atunci o discuție se impune. Dar, sigur, sunt dispus în marja acestor consultări să discut și alte teme cu care vin reprezentanții partidelor. Și probabil unii mă vor întreba de referendum sau vor veni ei cu abordări proprii, dar încă o dată tema este situația justiției. Faptul că unii nu vor să vină la discuții cu președintele României, ce să zic, mi se pare de-a dreptul ciudat. Sigur că nu oblig pe nimeni. Este o ofertă. Să refuz o ofertă la dialog, parcă este cel puțin ciudat. Deci, în continuare, chiar dacă unii au spus că nu vin, dacă se răzgândesc, sunt bineveniți. Eu îmi doresc un dialog real cu partidele parlamentare și asta este important să subliniem și vom avea un dialog, zic eu, foarte bun. Ce pași veți mai face după aceste consultări? Asta o să vă spun la momentul potrivit. Vă mulțumesc. Seară bună. Need to do some priority press. National media first, guys. Dan, it's in Croatian, so Tu. Malo i tu, i ovo su naše kamere, ovdje je Slavko iz Kine, pa... Puno vas ima, bok. Samo da gledam koga da gledam od ovih naših kamera. Koje su glavne? Evo tu. Gdje je? Ovo je vaša, ovo je RTL. Ovo je HTV, ovo je Nova. Gdje je Nova? Ovo je Panjko. Šta niste ovdje došli da... Niste stali tu di je August? Vas dvoje. Kako ne možete? Aha, ovo je posuđena, ne razumijela je. Ne, Dobro, evo ga, ja ću reći par riječi, može. Dakle, upravo sam došao sa sastanka Europske pučke stranke, dakle priprema za današnji sastanak koji je posvećen naravno odluci o tome što napraviti u vezi Brexita. Ono što je na stolu je zahtjev premijerke May da se produži odluka o krajnjem roku. Naša pozicija i od zadnji put je bila vrlo jasna. Ja sam dapače čak inzistirao da dođe do ovoga termina od 12. travnja. Mislim da je to ključno jer ćemo znati ukoliko se raspišu izbori onda raspoloženje koje vlada trenutno je da nikome nije u interesu bilo koje državi članici pa ni institucijama. Trenutno su dvije opcije, jedna je otprilike 22. svibnja i ukoliko nema izbora, oni tada, kad se gleda pravno, teško da bi mogli biti članice Europske unije bez da održe europske izbore. Dakle, to je vrlo važno da naša javnost razumije. Druga je opcija da se da jedno dulje produljenje, koje bi možda bilo od nekakvih 6 mjeseci, pa možda čak negdje do 3. mjeseca iduće godine. To su varijante o kojima se trenutno raspravlja. Još uvijek nema teksta, ali čisto da imate na umu o čemu se radi, kako bi se dao jedan određeni vremenski prostor, a da pod uvjetom da se ratificira sporazum o povlačenju, taj izlazak uređeni, jer to je ono što svi žele uređeni, malo tko bi bio sretan sa nekakvim
naglim i bez dogovora izlaskom Ujedinjene Kraljevine radi građana, radi pravne sigurnosti, radi gospodarstva, radi financijskih tržišta, svih mogućih aspekata, a poglavito one zemlje koje graniče sa Ujedinjenom Kraljevinom, čiji troškovi u smislu osiguravanja granice naravno rastu. Prema tome, to će biti danas glavna tema rasprave. Moj osjećaj je da Brexita sigurno neće biti 12. Dakle, to nije teško tako nešto predvidjeti, a sad da li će to biti jedan kraći ili dulji period, to ćemo još malo u ovom trenutku pričekati. Znači, odgoda možda i do hrvatskog predsjedanja vijećem. To može biti. Naš projektni zadatak i kako će se Hrvatska staviti? Pa dobro, gledajte, što god bilo, ta tema će biti na stolu. Dakle, ako nije kako organizirati izlazak, bit će kako urediti buduće odnose. Prema tome, ja sam i kao predsjednik vlada i naravno svi mi zajedno spremni da je ta tema naša, tu nema uopće dileme, a vidjet ćemo danas kako je raspoloženje. Ono što je ključno da je ta nepredvidivost postizanja minimalnog nekakvog vrlo šarolikog društva koje bi bilo za uređeni Brexit u predstavničkom domu u Londonu, nešto što više niko se lagano ne bi dao kladiti ili uložiti neke svoje opcije na to kad će to biti. I nažalost to je više do Ujedinjene Kraljevine nego do nas. Ono što mi želimo što veću jasnoću, želimo smanjiti bilo kakav reputacijski rizik na cijelu organizaciju i zadržati pravnu sigurnost. To je ono što mi je najbitnije. A koliko će se mogućnost činjenicu da na kraju ove balade Ujedinjeno Kraljevstvo ostane u Europskoj? Teško mi je u ovom trenutku spekulirati o tome, ali vidite kako se polako ta atmosfera mijenja. Dakle, ideje o nekom drugom referendumu bile su kompletno u nemogućnosti da dođu na stol. Sad imate više od 6 milijuna potpisa, imate mogućnost da se održe izbori, ni to nije bila opcija prije nekog vremena. Dakle, stvari u političkom smislu evoluiraju, ali teško je to u ovom trenutku predvidjeti. Ja ne bih išao tako daleko. Izvolite. Koji uvjet, oprostite, se očekuje da će Europska unija, da će se danas iznjedriti, odnosno postaviti u Ujedinjenom Kraljevstvu u smislu ove prijateljske suradnje, da budu, koji će biti uvjeti ukoliko oni budu privremena članica, da tako kažem, što se tiče rada institucije, svi govore da će se oko toga najviše koplja lomiti. Pa gledajte, postoji taj jedan institut, takozvane iskrene ili lojalne suradnje, koji je vrlo vjerojatno dio naših zaključaka, tu nema nikakve dileme, jer se očekuje da u pravnom smislu, dok god je država članica dio Unije, ona ima sva prava kao i oni koji kane tu ostati zauvijek. I baš zbog toga što je različita optika onih u Ujedinjenoj Kraljevini koji su razumni, koji traže jedno uređeno rješenje i nekih, a to svi skupa čujemo, čitamo, pratimo, imaju neke obstrukcionističke, da ih tako nazovem, namjere. Vodite računa, ako oni biraju zastupnika Europski parlament, to je 70 i nešto zastupnika iz Ujedinjene Kraljevine, kako će pojedine od tih stranaka se ponašati, treba formirati većinu, treba izabrati novu Europsku komisiju. Dakle, tu je niz otvorenih pitanja koja nisu nimalo jednostavna, ali u svakom slučaju mi ćemo danas inzistirati na tome da ako se ide na izlazak, da se to pokuša učiniti što prije, a da ne bi sami sebe dovodili u neugodnu situaciju svaka 2-3 tjedna, da taj rok bude nešto fleksibilniji nego što je bio do sada. Hoćete li imati prilike razgovarati s premijerom Šaricom? Evo, malo prije bio tu, davao jednu izjavu pa je rekao da će pokušati ili danas ili sutra u Dubrovniku s vama razgovarati u svemu ovo što se događa, optužbe iz Slovenije na račun Hrvatske.
Bitte? Glauben Sie an eine kurze oder lange Verlängerung? Eine nutzbare und intelligente Verlängerung. Ich glaube, wir sollen jetzt mal der Frau May zuhören. Für mich war es wichtig, dass, wenn 22. Mai eine Verlängerung nachher noch da ist, auf jeden Fall Europawahlen stattfinden wird. Wenn das nicht der Fall ist, ist für mich sowieso draußen. Man kann nicht halb drin sein oder halb draußen sein. Das ist für mich klargestellt. Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Briten die Europäische Union von Ihnen blockieren könnten, wenn Sie länger Mitglied sind? Na, ich glaube, wir haben es ja auch in den Verträgen, dass man ja auch nicht da sitzt, um nur gegen alle zu spielen. Und wie gesagt, es ist eine konstruktive Zusammenarbeit. Bis jetzt waren sie es ja auch. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so bleibt. Also 100%ige Garantie habe ich nicht, aber auf jeden Fall zuversichtlich, dass es so sein soll. Na, man kann nicht sagen, dass sie Mitglied sind und trotzdem nichts mehr zu sagen haben. Oder sind mitten, oder sind drin, oder sind draußen. So was dazwischen gibt es nicht. Es wird eine Regelung geben, dass wenn sich herausstellt, man blockiert doch während Tag und seid entschieden, dass man es dann aller Schleudersitz doch rausschmeißt? Also wie gesagt, ich bin jetzt auf eine konstruktive Diskussion vorbereitet und nicht jetzt, wie man strafen soll. Wie man strafen soll oder wenn es nicht gehen wird. Ich hoffe, dass es konstruktiv sein wird, aber wie gesagt. Oder ich kann nicht sagen, Sie müssen Europawahlen organisieren, aber bei anderen Sachen Kommissär nennen oder irgend sowas, da dürfen Sie nicht mitmachen. Man ist Mitglied oder nicht Mitglied. Es stimmt, dass es nicht immer der einfachste Partner war. Aber wie gesagt, am einfachsten wäre, sie wären schnell weg. Mais vous savez, j'attends toujours Godot, hein, donc la dernière fois il n'était pas là, je crois qu'encore une fois il n'est pas au rendez-vous. On s'y fait tout doucement, mais j'espère qu'un jour on aura un rendez-vous formel et savoir surtout ce que Londres veut, parce qu'ils nous disent tout ce qu'ils veulent pas, mais on n'a toujours pas l'information de ce qu'ils veulent. Mais on leur souhaite bonne chance de l'autre côté de la Manche. Je commence pas à perdre patience, mais le temps est long et c'est surtout l'incertitude. Vous savez, pour les Britanniques, ils aimeraient savoir quels sont leurs futurs et les Européens qui habitent à Londres aimeraient savoir quel est leur futur. Et aujourd'hui, on dit oui, un long délai c'est bon pour les gens. Un bon délai n'est pas bon pour les gens parce que l'incertitude, ne pas savoir quels sont vos droits, ne pas savoir quelle est la protection que vous avez et ce qui vous attend demain est la pire des choses pour les citoyens aussi. Donc espérer et de dire qu'un long délai est bon pour les gens et bon pour les entreprises, c'est faux. Si c'était clair ce que voudrait Londres, ça faciliterait la tâche ici à Bruxelles. After 2 years negotiating and talking about Brexit, are you getting bored or otherwise? I have a long patience, and like the former Luxembourgish Prime Minister said, I'm even impressed about the patience I'm able to have. Voilà. I would support an intelligent extension. If it's long or short, for me the main point is that we have European elections on the 22nd of May. No elections, no extension. You can't be member and having no elections. That's not possible. The Prime Minister is suggesting an extension until June the 30th. Do you think that's a workable solution? If it's a short, or I think we should listen to her now, why she needs June. I know that there are some positions for longer extensions. I really want to listen. If there is a longer extension, there is no lunch for free, so we need to know why is there a longer extension, and we need to know what is the reason they need a longer extension. But if the goal is to find a deal, I think it's the most important thing. I repeat what I already said here. It's not our choice, it was the choice of the UK citizens, and what seemed to be so easy, remember during the referendum period, you leave EU, it's like this, we still are working on it. Finally, do you think the withdrawal agreement can pass through the Parliament now? I hope so, and if politicians would be less politicians sometimes, but more thinking about the future of their country, it should pass tomorrow. Mr. Prime Minister, how many more extensions can the EU give to the UK? I hope that we will not have a meeting every few weeks to have new extensions. Theresa says that June would be okay. For me, what is the most important is to have European elections in May. And so they stay member of the European Union, and we are able to act soon. This end of a friendly divorce. I hope that the bad divorce and a strict divorce won't be the case. But as I said a few weeks ago, I'm still waiting for Godot. Still no Godot in view. Prime Minister, are you fed up with these crisis Brexit summits? No, I'm not fed up, but it's just to prove that to be a member of the European Union is good. If
as politicians in the UK said that everything is bad in the EU, you wouldn't negotiate since months and years to get out of the European Union. And it's a pity that we needed a divorce to show how many advantages you have to be a member of the family. You still will be our friends, our neighbours, but not anymore around the table. But are you hoping that the British people, as Donald Tusk says in his letter, may use a long extension to have a rethink about Brexit? It's a question that they have to solve in London. I'm not responsible for what happened in London before the referendum, during the referendum, and now during the divorce phase. But I never give up hope that some politicians in London would be less politicians and think about the future of the UK and the relations, because this uncertainty that we have for the moment is bad. It's bad for the UK economy and it's bad for people. They don't know what will be the future. They don't know the rights they have in the EU. EU citizens don't know what will be their right in London. So it's bad for all of us, and I hope that we will have a happy end soon. Can we exclude a no-deal Brexit? We never can exclude anything here. There is. I hope that the deal will be found. The best deal, I said, the best Brexit outcome would be a new referendum with a yes. Mr. Prime Minister. Bye. Thank you. Voilà. Wie geht es dir? Ja, gut. Maar ja, wel Zeit. Schön. Ja. Die Flieger hast du gelernt. Brexit geht immer für eine Verlängerung geschwert. Leute verstehen eigentlich nicht, wir werden immer nach verlängern. Die Verlängerung als der Peter sind Akkor fand. Für selbstverständlich mir einfach direkt gesagt, wir fanden keinen Akkor und wir gehen in einen New Deal. Wir müssen selber wissen, was nützen wir, dass wir der größte Verlierer wären. Wir sind von den Ländern, die durch einen harten Brexit am meisten verlieren. Und dafür gucken wir, wie man Deal können finden. Aber sie können auch nicht die Union für die machen, die Bandenmarkt für die machen. Und dann vom Kiste vom Koch wollen wir ein Package gemacht, wo ein Ensemble dran ist, wo ihnen vielleicht nicht alles gefällt, mit das ein equilibriertes Package. Und den als wir zu akzeptieren, wir fangen nicht an frisch zu negocieren, mit man mehr probiert, den überhaupt durchzukriegen. Im Moment wird es keine Majorität zu London für den durchzukriegen. Und ich hoffe, dass für mich laut Europawahl, das von den Conditions sine qua non, muss organisiert, wenn man den Legin den Nom 22. Mai ist. Ja, am einfachsten wäre es klar, sie so ein Hai. Das ist ein Akkord, die Wurst, den man als alle Götter akkordiert hat. Was wird die letzten 3 Wochen geändert? Wo ist man da mehr weiterkommen? Da ist gesagt, nicht viel. Das ist der Fakt, dass Lom am Herr Corbyn schwätzt. Da ist gesagt, hätte sie doch schon können die letzten 2 Jahre machen. Aber was den Leo belangt, wie weit sind der bereit, da nach Sput zu gehen? Es geht jetzt an vom Jahr, es geht jetzt an einem Jahr. Ich habe keine Lust, dass mehr als alle 3 Wochen ist hier rumgesehen, für dann ist 3 Wochen zu gehen. Für mich, weil Europawahlen sind, da sind sie auch nach Members, sie noch nach Obligationen. Sie müssen positiv schaffen. Ich weiß, dass so ist, sieht von verschiedenen Ländern, dass sie dann als Kind blockieren. Ich meine, das nicht an ihrem Material als wollen zu blockieren. Und dann ist die Zeit, die da ist. Das Beste wäre, wenn sie ein zweites Referendum machen, also sie gerne bleiben. Wie gesagt, zu London tickt Dauer schon an, dass wir bei uns richtig gesehen sind, 6 Stunden, das steht mir als vorher noch an. Heinz, du hast zu London an Großbritannien Leben anstatt wie bei uns. Es hat dann die Hoffnung durch die Extension eben dann zu einer Idee kommen wie ein zweites Referendum oder du ich kann nicht ausschließen. Ich kann nicht ausschließen. Weil der Punkt ist, mir gesehen, sie haben keine Majorität bei nichts. Wir wissen just, was London nicht will. Sie wollen nee. Wir wollen noch immer kein Ja. Sie wollen just kein No Deal. Die kein Deal. Die einen Deal wollen auch nicht den Deal, die von der Madame May präsentiert gehen, als wir wollen einfach keinen No-Deal. Das ist, dass immer schwer, klar, rauszufahren, was am Anfang zu London der Wunsch ist von den Deputierten zu Westminster. Aber wenn das nach EU so weitergeht, durch eine lange Extension, wenn das nach EU weitergeht, so ohne Progress am politischen Prozess zu London, dann haben wir die Blockade, dann haben wir immer die Diskussion. Wir können nicht als wie May als heute nächstes Treffen kommen, für zu sagen, wir machen einen Delay. Sie müssen noch alles so weit. Sieht ja dann den Druck, wenn man eine lange Extension gehen. Da können Sie so noch Mühe 6 Monate. Ich hätte am liebsten gerne keine zu lange Extension, wie gesagt. Es sind wirklich nicht die Fetischisten, wie gesagt, muss 3 Wochen sein, muss 2 Jahre sein. Sie nehmen die Loben nur laufen, um zu gucken, wie hat den neuen Delay soll da sein. Wenn wir alle erst neue Geschichten müssen lauschen. I still believe a second referendum would be the best outcome of the deal.
chefs d'État et de gouvernement pour ce sommet article 50. Le président vous adressera d'abord la parole et puis on prendra quelques questions. Président. Good afternoon, everybody. First of all, I want to thank the press. I started with a message in favor of the unity of the European Union in this difficult moment. We need to be united, as in the last years, European institutions and member states. The European Parliament will support Michel Barnier, our negotiator. And this morning, during the conference of the President of the political groups, the European Parliament decided the line to take for the next days the proposal for the European Council. We have 8 points. Before this point, there is a priority for the European Parliament. First of all, we need to protect the rights of the European citizens living in the UK and the rights of the British living in Europe. Veniamo ora agli 8 punti. Il primo riguarda l'incertezza generata dalla Brexit, che secondo noi deve cessare al più presto o in un modo o nell'altro. I britannici devono decidere e dirci cosa intendono fare. E il Consiglio deve rispondere cosa intende fare, perché l'incertezza è motivo di preoccupazione per molti cittadini e per molte imprese. Il secondo punto è che noi siamo convinti che un'uscita senza accordo costituirebbe un danno enorme per i cittadini e per le imprese e che debba essere evitata in ogni modo, anche se non ad ogni costo, questa uscita senza accordo. Terzo punto, il Parlamento auspica che in tempi rapidi si possa giungere ad un accordo tra maggioranza e opposizione a Westminster, un accordo che vada nella giusta direzione. Quarto punto, noi sosteniamo la necessità che le relazioni future tra il Regno Unito siano sempre forti, siamo quindi favorevoli ad un grado di ambizione maggiore nella dichiarazione politica sulle relazioni future, che potrebbe prevedere la partecipazione del Regno Unito ad una unione doganale o al mercato interno. Quinto punto, dobbiamo essere sicuri che qualsiasi accordo tra maggioranza e opposizione sia compatibile, e maggioranza e opposizione in Gran Bretagna, sia compatibile con i nostri principi fondamentali: l'integrità del mercato interno, l'indivisibilità delle 4 libertà fondamentali, questo è un punto chiave e irrinunciabile per il Parlamento, e la nostra autonomia decisionale. Sesto, speriamo che la signora May possa chiarire il quadro entro il quale si stanno svolgendo i negoziati tra conservatori e laburisti, e noi vogliamo sapere che cosa si stia negoziando esattamente a Londra e se vi è oppure no, o vi sarà nell'immediato futuro una solida maggioranza a sostegno dell'accordo, o in caso contrario quale sia la via che il governo britannico intende seguire per uscire da questa situazione. Un nuovo referendum? Elezioni politiche? La revoca dell'articolo 50 per decidere e poi magari ripresentarlo? Noi riteniamo che soltanto con queste condizioni che abbiamo posto il Consiglio europeo possa accordare un periodo di estensione. È ovvio, è il settimo punto, che per noi una estensione non può avere lo scopo di riaprire l'accordo di uscita se non per eventuali accordi puramente tecnici. Essa non può nemmeno essere l'occasione per negoziare l'accordo sulle relazioni future, cosa che si può fare solo una volta che il Regno Unito diventerà uno Stato terzo, vale a dire prima escono e poi si tratta sulle future relazioni. L'ottavo punto, che per noi riveste straordinaria importanza perché riguarda la dignità e l'autorevolezza delle istituzioni europee. Ogni estensione concessa che vada al di là della data delle elezioni europee comporterà l'obbligo del Regno Unito di partecipare a questa competizione. Noi però non possiamo accettare che le elezioni europee siano considerate una sorta di gioco e che il Parlamento europeo possa avere una composizione variabile
751 per un anno, poi 705, poi 3 che escono, 5 che arrivano. Il Parlamento europeo è la casa della democrazia. Non possiamo mettere a repentaglio il principio della rappresentanza popolare a causa dell'incertezza. Si può anche studiare una formula di passaggio, ma non si può vivere nell'incertezza. Noi vogliamo sapere, pretendiamo di sapere cosa accadrà e quanto durerà il periodo eventuale di transizione. Se coinvolgerà il Parlamento europeo, vogliamo avere la certezza della composizione del Parlamento nella prima fase e nella seconda fase. Per il Parlamento europeo non sono accettabili giochi sulle spalle dei cittadini e dei loro rappresentanti perché non si trova un accordo. Su questa questione noi saremo fermissimi, sia nei confronti della Gran Bretagna e sia nei confronti del Consiglio, perché integrità, efficienza e dignità del Parlamento non possono essere in alcun modo messe in discussione. Questo è quello che ho detto ai capi di Stato e di Governo, ho risposto anche a alcune domande. Mi è stato chiesto se in caso di uscita, dopo un periodo, i deputati britannici che sarebbero stati eletti per una durata di 5 anni cosa dovrebbero fare. Non c'è nessuna possibilità di poter rimanere nel Parlamento europeo perché non potrebbero decidere come rappresentanti di un paese che non fa più parte dell'Unione europea i destini di altri cittadini che non sono più i loro concittadini europei. Se ci sono domande sono a vostra disposizione. Questions? The lady there, please. Thank you. It's Jennifer Rankin from The Guardian. We know that the European Council are seeking guarantees that the UK will not disrupt EU business if there is a long extension. So if there is a long extension of 9 to 12 months, for example, would the European Parliament be looking for guarantees in a similar way? For example, British MEPs would not be allowed to be rapporteurs or be chair or have senior posts in European Parliament committees. Could you give us an idea of what guarantees you would be looking for? And secondly, are you concerned that if there are elections in the UK that there could be 73 Nigel Farages being returned to the European Parliament? No, non mi preoccupa nulla la democrazia, se il Regno Unito sarà parte dell'Unione Europea il giorno delle elezioni, sceglierà i propri rappresentanti, sarà il popolo britannico a scegliere i rappresentanti, no? Non mi preoccupa nulla, la democrazia non mi spaventa mai, mi preoccupa semmai la riduzione degli spazi democratici, ecco perché pretendiamo certezze su quello che si farà, garanzie sui tempi. Poi un deputato sarà pienamente operativo nel periodo durante il quale è deputato a pieno tempo. Nel momento in cui il Regno Unito dovesse uscire, usciranno anche i suoi rappresentanti in Parlamento. È quello che sta accadendo adesso. Noi abbiamo dato a tutti i deputati britannici la possibilità di svolgere nel modo migliore il loro lavoro. C'è stato soltanto un caso che riguardava una trattativa sui visti tra Gran Bretagna e Spagna, quindi è stato chiesto al relatore, che poi ha lasciato, che era britannico, di non seguire questa vicenda, e così è stato fatto con grande correttezza anche da parte del Presidente Moraes. Hello, it's James Crisp here from the Daily Telegraph. I'm over here, sir. Quick question. If Britain does hold European Parliament elections and then leaves the EU on June the 30th, as the Prime Minister is suggesting, I mean, doesn't that just make a mockery of the whole process of European elections? And slightly connected to that, Stanley Johnson, a former MEP and the father of Boris Johnson, has announced he will stand in the European elections. And I wonder if that gives you any inclination to comment. Thank you.
Ho detto che il Parlamento non intende essere preso in giro da chi che sia. O si decide in maniera seria un periodo di proroga per un tempo necessario per risolvere i problemi, con impegni chiari da parte britannica e anche da parte del Consiglio, oppure si deve fare tutto prima del voto. Noi come Parlamento europeo non intendiamo essere presi in giro da chi che sia, quindi votare per tenere deputati che non si insediano neppure sarebbe veramente ridicolo e offensivo nei confronti del Parlamento europeo. Io mi opporrei con tutte le mie forze affinché tutto ciò che lede l'immagine delle istituzioni, l'immagine della democrazia possa accadere. Quindi avrò una posizione fermissima e cercherò di impedire qualsiasi azione che mortifichi l'istituzione che ho il privilegio e l'onore di guidare. Poi sulle candidature ognuno si candida, siamo in democrazia, se il padre Boris Johnson vuole candidarsi, se i britannici lo vogliono eleggere, sarà deputato europeo. Io non ho mai problemi personali, posso essere d'accordo o non d'accordo, ma io rispetto ogni idea, ogni posizione, anche quelle che sono diverse dalle mie. Poi è il popolo che decide se le mie idee o quelle di un altro meritano di essere più o meno sostenute. Tutti i deputati, per me, anche quelli che sono contro l'Europa, sono pienamente legittimi rappresentanti del popolo. Presidente Francesco Marascio, Reuters, faccio domande in italiano visto che insomma si può parlare in Capisco italiano. l'italiano. No, mi chiedevo, in caso la Gran Bretagna dovesse partecipare alle elezioni, i parlamentari britannici saranno in grado di poter votare per la nuova Commissione e se ci dovesse essere un cambio di equilibrio politico all'interno del Parlamento, la Commissione dovrebbe essere appoggiata dalla nuova composizione del Parlamento, oppure ci dovrebbe essere un ritardo per cioè un'estensione del termine dell'attuale Commissione? Io per questo ho detto che bisogna fare le cose con grande serietà, se no rischiamo di giocare con le istituzioni e questo danneggerebbe soprattutto la democrazia, quindi tutto deve essere fatto con grande serietà, con grande impegno. Io pretendo come Presidente del Parlamento chiarezza da parte del Regno Unito e da parte del Consiglio, quindi ogni accordo deve essere chiaro, molto preciso e non può diventare veramente un teatro, un gran guignol europeo, quindi si vedrà quello che si deve fare, i deputati saranno deputati a tempo pieno, se ci saranno, ma quando finirà se ne andranno. Però perché questo accada deve esserci un impegno chiaro, formale del Regno Unito con una maggioranza in Parlamento. Non possiamo più accettare fughe in avanti e marce indietro. Io non lo accetto per quanto riguarda il Parlamento e finché sarò Presidente del Parlamento mi batterò per difendere la centralità dell'istituzione che presiedo perché è la casa della democrazia. Siamo l'unica istituzione eletta qui, quindi è mio dovere difenderla. The next question now, please. Thanks, Adam Fleming from the BBC. You talked about a transition formula. Could you just talk us through what the elements of that transition formula might be and what it could actually look like if, say, there was an extension till the end of December or until the end of March 2020? No, bisogna sapere cosa chiede la signora May, cosa dirà in nome del governo e del Parlamento britannico e poi, e questo è indispensabile, sapere che cosa intendono fare i britannici. Vogliono continuare ad avere tempo per decidere a Londra? Vogliono fare un referendum? Vogliono andare a elezioni anticipate? Vogliono ritirare l'articolo 50 per poi magari riproporlo o chissà magari non riproporlo? Cioè, sono i britannici che devono dire cosa intendono fare. Noi non abbiamo detto che devono uscire, non stiamo facendo pressioni perché escono, perché rimangano, sono scelte libere di un paese libero e democratico. Però è importante, visto che ha a che fare con 27 altri Stati, con il Parlamento europeo, con la Commissione europea, vorremmo sapere che idee hanno i britannici. Dopodiché servono delle risposte chiare per decidere
che cosa fare, quali comportamenti tenere in Parlamento, che ruolo ci sarà per gli eventuali eletti, quanto durerà, tutto dipende dalla chiarezza, perché finché resta l'incertezza si crea soltanto confusione. La Gran Bretagna voleva uscire entro quel giorno, usciamo oppure no, adesso vuole altro tempo, benissimo, noi siamo sempre disponibili, però la proroga non è, ho detto anche oggi, non è una questione di quanto, ma di a cosa serve. Ci facciano sapere che cosa intendono fare, poi il Consiglio risponderà. Ma ripeto, il mio dovere è quello di tutelare l'immagine del Parlamento. The next question there, please. Caroline Beisel for Süddeutsche Zeitung. A longer extension, like you said, would bring a lot of uncertainty maybe to the European Parliament. Do you feel the European Council shows the necessary respect for the Parliament as an institution, and does it do enough to protect its ability to function in the future? Thanks. Ripeto, è tutta una questione di serietà. Non è una questione di tempo. Basta sapere cosa intendono fare i britannici e cosa intende fare il Consiglio. Quando si ha serietà e chiarezza, senza tentennamenti, senza ulteriori cambiamenti, noi possiamo regolare l'attività del Parlamento che io devo difendere, ma mi pare che anche gli Stati membri intendano difendere la dignità e l'integrità del Parlamento. Si può fare tutto, tranne che le cose poco serie. Queste sono inaccettabili. Ho detto, il Parlamento non è il teatro Gran Guignol. Thank you very much and have a nice evening. Thank you very much.